Bonjour, merci beaucoup. Je Well, voudrais good donc morning. Thank you very essayer much for welcoming d'évoquer me. I'd en like quelques to minutes avec vous talk to le you in a few potentiel, minutes mais the aussi les potential limitations et les risques capacities, but de also la the limitations géoingénierie. and the danger of geoengineering. Diapo suivante. Next Tout slide, please. d'abord, quelques faits Just a few concernant facts le réchauffement regarding climatique ou le dérèglement global climatique. warming or global climate disruption. Ce réchauffement The climatique global est lié disruption sans is ambiguïté directly à l'action de l'homme, plus précisément connected with à human l'émission actions dans l'atmosphère par release les activités in the humaines de atmosphere gaz à of effet de serre qui CO2 and greenhouse accroissent effect la quantité gases d'énergie following disponible human pour notre actions. planète. And Ce réchauffement concerne quasiment toutes les this régions global warming is et affecting le most changement regions de la across the température world, moyenne and du the globe sur la average fin du temperature XXIe increase siècle by va the end of dépendre the bien sûr 21st des century will scénarios depend very économiques much on the d'émission, economic mais scenarios that will tous ces be adopted. scénarios And disent all the qu'il dépassera scenarios une limite de 2 state degrés that par rapport temperature au début increase de la will be révolution in excess of industrielle en 2 degrees 1850, versus the sauf beginning of peut-être pour the un Industrial scénario Revolution, où il y a except moins maybe one d'émissions qui scenario, s'appelle le RCP which is 2.6. called RCP Or, la 2.6, where the plupart des emissions would impacts be pour l'humanité, reduced pour la most. vie sur Now, Terre the du impact changement for climatique humankind and life on sont de Earth nature of this négative. Ils climatic sont disruption will complexes et be différents negative, dans différentes obviously, régions. and they will not be the same Ils depending on affectent the notamment geographical la area. production The changes will agricole, affect les agricultural ressources en production, eau et water aussi la resources, biodiversité. Diapo biodiversity. suivante. Next slide. Donc, qu'est-ce que la géoingénierie What du can climat, qu'on appelle aussi geoengineering, l'ingénierie climatique planétaire? planet climate Sa définition, en geoengineering fait, do? est assez large. Elle The désigne definition is quite toute technique wide. de By manipulation geoengineering, we refer to délibérée all et à deliberately grande used échelle de techniques which are used on a l'environnement, large dont scale le but est to de affect the environment in contrecarrer le such a changement way that climatique ou it ses can impacts. Diapo suivante. counterbalance or fight Deux against grandes familles climatic de changes and their impact. manipulation There are climatique. two La main première à families of gauche climatic manipulations. On the concerne left-hand side, la gestion you du have rayonnement systems solaire dont vous to avez entendu parler dans la manage présentation solar précédente. radiation, Et something la you've just heard deuxième, à about. droite, And the le second solution on captage, the right-hand la side is about limitation du CO2 capturing or dans removal of l'atmosphère. CO2 in the Diapo suivante. atmosphere. Pour ce qui est de la gestion du rayonnement Now, solaire, regarding plusieurs techniques solar ont été radiation proposées. management, several techniques Mettre have des been miroirs dans l'espace suggested, pour placing amener moins mirrors de in rayonnement space solaire. so that there would be less solar Injecter des radiations, particules qui vont injecting aussi écranter particles le rayonnement or solaire à la aerosols which surface, will act as a notamment screen des aérosols to qui protect us oxydent le from soufre, qui solar lui-même forment des radiation, aérosols dans la haute sulfur atmosphère qu'on appelle la dioxide or stratosphère. aerosols in the Mais aussi, stratosphere. plus proche de la surface, And closer to the rendre la surface, surface de we la could planète plus also réfléchissante. make the Par surface of exemple, the en Earth injectant des sels marins more reflective by dans la couche injecting limite au-dessus des marine océans, salt in the ou upper augmenter layer la réflexion du of the rayonnement oceans or increase des surfaces albedo continentales. of En ce qui concerne continental le surfaces. captage du CO2 Now, atmosphérique, regarding nous avons des capture techniques of qui sont atmospheric relativement CO2, conventionnelles, par there are exemple la plantation techniques. de forêt ou We la can plant séquestration more du carbone dans les forests écosystèmes. to Je capture parlerai aussi carbon de in the la ecosystem. production We can also d'énergie à partir produce des energy ressources de biomasse, with biomass suivies ou couplées resources, avec la capture et followed la by séquestration du CO2. capture of the CO2, La séquestration du carbone dans les capture of océans. CO2 On a parlé aussi de in the séquestration marine biosphere. chimique, We also c'est-à-dire talked about a de chemical capture, captage direct a direct du capture CO2 of par des CO2 procédés chimiques with a suivies chemical d'une procedure, séquestration followed dans des by couches géologiques. Page sequestration suivante. in Alors, geological layers. comment se voit la How- géoingénierie par rapport aux scénarios qui ont été établis par le GIEC, How certains is conduisant à un geoengineering réchauffement seen très versus élevé the et d'autres à un scenarios, réchauffement plus some of modéré. which Pour les lead to scénarios a qui greater ont le temperature réchauffement increase le than plus others? fort, Where in the on scenarios voit qu'on va where vers global warming des is impacts très highest, dangereux, we see that the impacts d'où would une be extremely tentation dangerous, de and développer therefore des we might techniques de be tempted gestion du rayonnement to solaire try and pour develop mettre un techniques to frein manage et solar réduire les impacts radiations du in changement order to climatique. reduce the impact of À climatic l'inverse, changes. pour les scénarios qui In those réchauffent moins, scenarios where the il faut savoir temperature que ce increase scénario would be inclut à lesser, l'intérieur de ce qu'on appelle we leur have to storyline, realize c'est-à-dire that in the la storyline, futurisation finalement
of the du développement scenario, global, how they're going to be ils implemented incluent in the déjà, pour la future, plupart, these des techniques scenarios de captage already de include CO2 techniques atmosphérique, to principalement issus de remove la CO2 biomasse. from the Diapo suivante. atmosphere, mostly with the Alors, help of the qu'est-ce que le biomass. rayonnement solaire What et is la gestion du the rayonnement solar solaire? Comme radiation? vous l'a expliqué la présentation précédente, You have heard il from the s'agit previous simplement en fait presentation d'éviter that it's all about que des photons avoiding that solaires photons atteignent la surface, autrement dit, reach the de réduire surface of the finalement le Earth, bilan so we need d'énergie to reduce qui the est energy disponible balance à la surface de la Terre available et on ça va faire Earth baisser la température. so that the Diapo temperature suivante. decreases. Une des techniques peut-être les plus controversées, mais dont certains d'entre vous ont One dû of the entendre most parler, controversial techniques, you've probably consiste heard à about envoyer it, des avions ou des ballons consists dans in la sending stratosphère au-dessus de airplanes 10 à 15 or km balloons up in pour the y stratosphere injecter to des inject particules ou du dioxyde de soufre. Et nous sulfur avons un espèce dioxide d'analogie naturelle particles, de and cette there is technique a qui, sort of évidemment, a aujourd'hui n'est pas natural déployée, example of this qui sont technique, les except éruptions volcaniques, it's car les not très employed. grandes éruptions volcaniques émettent dans la Volcano stratosphère eruptions, de because grandes when there quantités is, d'aérosols, say, et volcanic pendant quelques activity, années qui les suivent, aerosols are on released observe in the un assez fort atmosphere, refroidissement. and Il y en a eu dans for the l'histoire des following volcans qui ont years, refroidi très profondément the et assez temperature cools durablement down. And in the past, les it has températures à la happened surface that de la Terre. Simplement, pour volcanic qu'on ait un eruptions refroidissement cool down the lié à temperature on l'injection Earth, except d'aérosols if dans we la want stratosphère, to do this in the il faut stratosphere and to cool faire down the ça de planet, manière continue this parce que must les be done aérosols, au moment, sont continuously enlevés because after a et while the je vous montrerai aerosols tend to certains disappear. effets And I'll collatéraux show you some potentiellement collateral très dangereux effects de ce which type are de technique. extremely Diapo suivante. potentially Alors vous avez ici des hazardous. cartes qui représentent These le maps changement de show the température. temperature À increase gauche, sans ingénierie on the climatique, left-hand mais side un with monde no où il y a beaucoup plus climatic de CO2, engineering. presque tout In est a rouge, world on a un where réchauffement there is a lot of important, CO2, qui est everything is amplifié red, encore there's a plus lot important aux of hautes altitudes. temperature Et puis à rise, droite, les and this is simulations amplified at high des mêmes altitudes. modèles de climat On the right-hand side, que the ceux simulation of the qui same regardent le changement climate climatique futur, model dans lesquels on met plus de CO2. On a gardé plus de according to a CO2, scenario mais where there is on a more rajouté CO2 in the atmosphere in the une future, ingénierie except climatique. that On a here we enlevé have du added rayonnement engineering, solaire. Alors, on geoengineering passe du techniques rouge in au order blanc, to c'est-à-dire remove qu'on solar arrive bien à radiation. So we move contrecarrer from l'effet red to réchauffement. Il white. reste encore un peu de The réchauffement sur les continents dans warming l'hémisphère nord phenomenon et en is Antarctique. slowed down. Mais It dans la still diapo exists suivante, in some of on a the aussi northern regardé countries and l'impact the sur les Antarctic. précipitations. But in the next Et là, scenario, les in the conséquences next pictures, sont we see the beaucoup moins impact on agréables. rain. And here the Sur consequences are les images far de more gauche, drastic. On the on left-hand voit en side, fait que we see l'augmentation de that température est assez uniforme, temperature mais celle de increase précipitation will ne be l'est pas. relatively C'est-à-dire que à homogeneous, l'équateur, except that rain là où il pleut increase déjà will plus, not be dans le around the futur, avec seulement equator du where CO2 it élevé, rains il pleut encore more. plus. Et par contre, dans les Already latitudes nowadays, it désertiques, would aux moyennes rain et aux basses even altitudes more in the future, subtropicales, according to this eh bien, scenario, on a whereas une in baisse subtropical des pluies. areas, it would rain even Simplement, less. si on a de l'ingénierie climatique Now, et du CO2, on se retrouve dans climatic un climat qui est très engineering bizarre parce and que to il est counteract certes plus froid, CO2 mais il est effects, aussi plus aride. the climate Et il would est en be particulier plus colder aride but drier, dans des and régions drier tropicales. especially in C'est-à-dire tropical qu'en somme, areas. on arrive à In other contrôler words, la we would be température able to efficacement, control the mais on a temperature des in an conséquences efficient way, but the négatives, potentiellement consequences would désastreuses be pour negative and l'agriculture et les potentially even écosystèmes disastrous dans les for régions some tropicales à cause de areas in l'assèchement et de la subtropical réduction de countries précipitations. for agriculture Diapo and suivante. life because there would be Le less deuxième rain. danger, c'est Second celui de danger, l'interruption du contrôle climatique, if we stop c'est-à-dire que controlling si the on climate, arrête if we were to d'injecter stop continuellement injecting des aérosols, on va avoir in un the rattrapage atmosphere, parce qu'il reste toujours there beaucoup would de be a CO2 dans sort of l'atmosphère. rebound phenomenon, Et ce a rattrapage est catch-up très rapide. phenomenon, Il peut se and faire that en would seulement happen quelques in a années, matter of comme years. illustre la As simulation sur is la seen courbe on the orange. On a curve, the simplement, en orange nombre d'un curve modèle, shows you arrêté the d'écranter rebound effect. le rayonnement solaire. On the line Diapo suivante, je voudrais dire 50, quelques mots du captage du we CO2 stop atmosphérique. injecting J'ai aerosols évoqué in the différentes atmosphere and you see what techniques happens. chimiques, Here we have biologiques, different océaniques, techniques to continentales. catch Mais CO2s, sur la diapo continental, suivante, je voudrais surtout chemical me focaliser sur techniques, but on the next slide I would like to le focus captage du CO2 on par les how plantes, to suivi the way de that production plants d'énergie, catch et the ensuite, au CO2 lieu and de then rejeter how ce we could CO2 use qu'on this to produit produce energy, and par la rather than combustion releasing de the biomasse, CO2 on l'attrape which et is on released le after réinjecte biomass dans is des couches géologiques.
Ça s'appelle le burned, PEX, we Biomass catch it Energy and and, re-inject it. It's Carbon called Dioxide PEX, Capture and biomass Sequestration. energy, and C'est BEX, une technique biomass qui est energy and conceptuellement dioxide utilisée capture par and beaucoup de sequestration. scénarios du Now, GIEC, de this technique l'IPCC, is the pour one arriver à used produire des by scénarios many avec assez peu de CO2. scenarios by Simplement, aujourd'hui, c'est une technologie non prouvée. IPCC, Il except that n'existe this pas, à ma technology has connaissance, not de been pilote industriel demonstrated. qui I don't fait believe pousser that des there is a plantes, les single brûle, récupère industry de l'énergie, et which ensuite avec des tuyaux grows plants, burns injecte them, le catches CO2 the pour qu'il disparaisse energy, dans and l'écorce terrestre. injects the Et ensuite, c'est une CO2 with a technique qui, tube bien sûr, into doit être the déployée à très grande échelle pour avoir un effet terrestrial significatif crust. sur les And concentrations this de should be CO2. used on a high Et pour produire scale de la biomasse, if we comme vous wanted le to have savez, an on a impact on besoin de terres CO2 release. productives, on a And in besoin order to d'eau produce et on a biomass, we besoin de need nutriments. land, water, Donc le and problème nutrients. posé par la PEX, sur So la diapo this suivante, technique, c'est en fait celui BECCS, de ses effets is sur l'usage des lies terres. in the Nous avons use besoin of de land. terres pour To grow l'agriculture, biomass, we need pour land, but l'élevage, we also need pour land la forêt. to breed Et si on animals and veut grow produire beaucoup forests de and bioénergie pour ensuite also récupérer for l'énergie et agriculture. capter So le if we want CO2, to produce energy probablement ça and pose then un problème catch de the compétition CO2, avec la there will sécurité be a alimentaire. competition with Ça agriculture, pose for aussi un instance, so we'll problème have a food de safety issue. risque, ou en tout And there cas would also be a threat d'abaissement des ressources en eau, parce qu'il faut with beaucoup d'eau a pour produire decrease de la in biomasse, quitte à la water brûler pour faire de l'énergie, resources because et aussi de growing ressources biomass globales would need en water. azote And there et would en also phosphore. Je be vous a rappelle que le phosphore problem est un with élément nutritif nitrogen and phosphorus. indispensable Phosphorus à is la absolutely croissance des plantes, essential to mais grow qu'on trouve en plants. quantité limitée, But finie, there are dans limited l'écorce terrestre. quantities of Enfin, phosphorus un in autre problème the earth lié en crust. fait à une implémentation Another potentielle à problem grande would be échelle the de la possible BECS, c'est large-scale bien sûr les implementation of the coûts. Ça coûte cher BECCS de technique. produire First of all, the de la cost. biomasse, It d'en tirer de would l'énergie. be Ça coûte encore expensive plus to cher produce de biomass capturer to le CO2. On draw n'a pas energy d'estimation from très it, and fiable even des more, coûts, it would mais be ils even sont more expensive typiquement to catch au-dessus de CO2. 150 We don't have an dollars estimate, par but we're tonne de looking at carbone de more BECS than produite, bien qu'on n'ait pas $150 per ton d'estimation, of je dirais, BECCS plus précise, energy parce qu'on ne produced, dispose although pas de the pilotes industriels. estimate is not very accurate Donc, again because là so far the encore, une project technique has not been implemented. conventionnelle, mais aussi Now, certainement difficile à mettre en it's place a à more grande échelle, conventional qui technique, pose des except it's problèmes de difficult to compétition implement pour it on the l'usage large des terres, scale, and there would be potentiellement d'effets competition for the socio-économiques use of indirects. land and water, and this En would conclusion, sur la this would diapo lead to suivante, unwanted economic pour ce qui effects. concerne les In techniques conclusion, du captage du CO2 regarding atmosphérique, qui techniques to font moins catch peur the CO2 que la from the atmosphere, modulation du which are rayonnement less solaire, frightening elles than sont the variées, geoengineering elles techniques couvrent un to large spectre stop d'échelles, solar d'impacts radiations, et they're aussi de very risques. varied. They cover a large Ce sont des techniques qui spectrum sont très of longues à scales and agir à cause impacts de and risks. l'inertie de la They're réponse du very cycle long. du carbone de They notre take a planète, long si time on before diminue they deliver a volontairement le result. CO2. Et il semble And qu'elles aient un they potentiel would limité possibly have a par des limited contraintes potential physiques, voire des due contraintes to économiques. En tout cas economic and aujourd'hui. physical constraints. Et pour ce qui est des techniques And as liées far à la as production the accrue de techniques biomasse et la séquestration, to probablement produce on aura un biomass impact and important catch the sur l'usage des CO2 terres. and sequestration of the CO2, En ce qui this would concerne be les techniques difficult de because it would gestion need a du lot of rayonnement water and solaire, land. elles Regarding permettent, techniques d'après to les reduce calculs des solar modèles de radiation, climat, according to un climate refroidissement model rapide et calculations, substantiel. this method Par would contre, allow elle to modifie le achieve climat a régional. Il y a quick beaucoup and substantial d'incertitudes sur ces cooling of the modifications, atmosphere, en particulier except avec that un risque de they would baisse des change the précipitations. regional climate and they would Elles sont change réversibles, rain mais une fois qu'on a la main falls dans in some l'engrenage, il faut areas. They continuer would parce be qu'elles doivent être reversible au risque sinon theoretically, d'avoir but must un be overshoot, maintained because je veux otherwise dire there un will be a réchauffement rebound rapide or et total, overshoot avec un risque énorme si on phenomenon arrête. with huge dangers Et if we were to comme il reste stop encore du the CO2 dans technique. l'atmosphère, And because puisqu'on there a is vu still toucher au CO2 in rayonnement the atmosphere, solaire, because we're only elle ne talking résolvent here at pas le stopping problème d'acidification of des stopping océans. the solar Quand on a plus radiation, de this CO2 dans does not l'air, change the une problem partie of du ocean carbone est absorbée dans acidification. l'océan Part of the et fait CO2 would baisser still le be absorbed pH, by the augmente ocean, l'acidité, decrease avec un pH, impact sur increase les écosystèmes marins. the acid level, and L'ensemble de this ces would have an techniques de impact on the géoingénierie marine posent des ecosystem. problèmes de All of the gouvernance, geoengineering d'acceptabilité techniques et d'éthique. are Je vous connected remercie with pour governance votre and attention. ethical problems. Thank you very much for your attention.